propiedades colectivas de la tierra. So I'm going to start explaining what we're doing with governance. We are supporting the local governance structure that in the indigenous territories they have their own government, and they basically manage that territory under this. Se ha dirigido una gran parte del esfuerzo a lo que es el empoderamiento y el fortalecimiento de estas organizaciones, trasladándoles conocimientos importantes para luego poder dirigirnos a estas otras actividades. A ellos se les ha capacitado en conocimiento sobre el manejo de cuencas, en lo que es el fortalecimiento de la vida. Aquí lo vemos, ustedes lo pueden ver más fácilmente sobre el área de vida, cambio climático, ecosistémico, que son conceptos que ellos realmente pues, no conocían de esta manera. Hemos trabajado. So what we started in the implementation, what we do, when we wanted to start with the implementation of the ecosystem-based approach, is that we start to look in the governance level. So we start a capacity building approach. So then after the communities would implement the other two measures. Okay. Los esfuerzos ya prácticos en las dos zonas han estado dirigidos fundamentalmente a lo que es la recuperación de riberas de los ríos, la recuperación de áreas descubiertas de vegetación. So one of the measures there is the restoration of the margins of the river and of degraded lands in the river. El establecimiento de viveros comunales para la producción de plantas nativas. So regarding the livelihood improvement, we established common greenhouses. Nurseries. Yeah, nurseries in both. Y en lo que es la mejora de los medios de vida también en ambas zonas, tanto en la parte alta de la cuenca como en la parte baja. Aquí básicamente se ha aprovechado las experiencias productivas que ellos tienen para mejorar esas experiencias productivas, para potenciarlas. So we identify the productive experiences that they have in the community, and the project is improving and strengthening those productive. Sí, mejorándolas mediante la diversificación, precisamente para que tengan muchas más posibilidades. The strategy is diversification of y con estos titulares darle seguridad alimentaria por una parte y eventualmente que puedan también sacar productos para la comercialización. So this is oriented el sector indígena se ha trabajado mucho con cacao. So in the indigenous territories we work y granos básicos. Y en la zona de la parte baja de la cuenca, en huertos familiares y sistemas agroforestales, aprovechando las plantaciones de plata. So and the lower part we work in the banana plantation, but what we do diversification through family orchards and agroforestry. Great. Thanks very much. Thank you. Next one, please. Are you saying Spanish? No, through the BMU. The German. Okay, now we go to the next But we invite anyone that wants to have a coffee or tea or cookies or juice. Okay, let's move to the other one. Here we have the next one. No, yo le... Usted va a pedir. Sí. Sí. Come on. Bueno, es un proyecto con muchas actitudes
similar project to the one we saw before, because it has a similar, the same donor who is being here. Estamos ubicados en El Salvador, en Centroamérica. This is El Salvador, Central America, Y el proyecto se ubica en esta zona. and this is the zone or the area where the project is being implemented. Que es la cuenca de Cuencas, That's the Pass River Basin. Pass means peace. río que fronterizo con Guatemala. It's a transboundary river, and it's shared between El Salvador and Guatemala. Los principales problemas son los desastres, el impacto climático reflejado en el aumento de las lluvias, el crecimiento del nivel del mar y la introducción salina. Main issues are disasters, climate change, which reflects on La intrusión salina, salinization of fresh waters, cuando, bueno, yo creo que esas son, sí, la población es muy pobre. La población es pobre y extrema pobreza. the population is extremely poor, lives in very under extreme poverty conditions. Y el año pasado, en la última lluvia, el agua se introdujo hasta 10 kilómetros a nivel local. Last year, with the yearly rainfalls, the water came up until 10 kilometers down to the coastline, something that had never happened before. Bueno, nuestro trabajo ha sido el tema de la formación, capacitación, temas ambientales. Our work is focused on capacity building on ecosystem management, Cómo el ecosistema así es nuestro y cómo debemos cuidarlo. how ecosystems are actually ours and how we have to protect it and take care of it, Y las medidas de adaptación que podemos adoptar para and also adaptation measures that we can actually take to confront these problems. el gobierno local ha sido, hemos trabajado varios años acercándonos al gobierno local y acercando al gobierno local a la población. The government the local government is key, and we have worked several years facilitating Diálogo. the dialogues between the local governments and local populations. Porque en el lado más, en la zona media, en la zona alta, hay mucha explotación de medio ambiente a través de monocultivo, de economía, de la ganadería, y esto está dañando mucho el ecosistema ambiental. Because on the middle part of the basin and the upper basin, there's a lot of damage to the ecosystem. There's a lot of mono agriculture of just one type of crop, and this has a very negative impact on the lower part of the basin. Por lo tanto, podemos decir que hay mucha falta de normativas entre los que tienen la tierra y los demás. Therefore, we can also assume that there is a lack of planning and a lack of normative between those who are landowners and those who don't have land. Entonces, nuestro trabajo ha consistido en el tema de formación y capacitación, en organizar grupos de vigilancia y cuidado del manglar. Our work regarding capacity and formation of stewards of the has been focused on formation of stewards of the mangroves. That's the picture that you see up there. Hicimos mucho trabajo de sensibilizar a la población acerca de sus medios de vida y los ecosistemas a través de teatro y otros medios. We also do a lot of awareness raising to local population through activities like local programs and alike.
hemos hecho procesos de incidencia y todos estos son periodistas que han hecho recorridos para poder dar a conocer la problemática de la zona en varios medios de comunicación. We have also done some campaigning. We have, for example, this picture is a media tour. So we have brought into the region different media with the idea of raising awareness nationally. Y hemos hecho trabajo también con jóvenes, niñas y niños de centros escolares para que siendo las generaciones que en el futuro va a elaborar y conservar la planeta puedan tener herramientas. Yeah, and we have also worked with the teenagers, also with the school kids in schools and these type of programs, because they are the next generation. So with the idea that they will also have in the future different tools and knowledge how to deal with the such information. Bueno, en general, y aquí están los indicadores. Okay, and in general, here are some indicators of how the project has been developed. They are in English, so you can also take that. Okay, Thank you, Ana Cecilia. What is the added value from the EBA? ¿Cuál es el valor agregado de adaptación basada en ecosistemas? Bueno, hemos trabajado muchos años con la población. We have worked a lot of years with the local population. Estábamos todo el tiempo hablando de educarnos, conocer el medio ambiente, conocer la naturaleza, conocer los manglares. We have been talking all this time about getting to know nature, getting to know our mangroves, getting to know our ecosystems. Pero ahora hablamos de cambio climático. But now we're talking about climate change. Y es urgente ahora abordar el tema del cambio climático. Desde el punto de vista, la gente creo que sabe que es más urgente trabajar en el tema de la adaptación. This has brought an emergency factor, an urgency factor, and population has understood that if they don't take action right now, yeah, you might feel the consequences of non-action in the future. So it makes it more pertinent to work on. It's only, compared to the previous methodology, it's only climate change which is added value. That's it. The participatory action, is now. This kind of management is now for We have some debate afterwards. We have some interesting We are going to cover panelists. project Actually, just one clarification. I have seen this one presentation and this one presentation, which I think actually both organizations have the two babies. One baby is development baby, other baby you can say the advocacy baby. If you've seen the topic of governance, capacity building, climate change, you have feed the advocacy baby more as compared to development baby. Because you have changed the policies and laws with the government. Capacity building is also a good initiative, but you should try focus on the change the policies of laws for the ultra poor and community for this special time. It's not, Are you understand? So it's about the scaling up. Actually, I am saying both of the organizations have the two baby. One baby is development baby and other one is the advocacy baby. Advocacy means you have to focus the change the policies and law. You can say the people-centered approach for this topic. But you have feed more the advocacy baby as compared to development baby. Okay. Well, okay, last project presentation, please. Yep, one, please. Empiece, don Gamaliel. Bueno, mi nombre es Gamaliel García Dorado, vengo de Chiapas, México. Gamaliel and he's from Chiapas, Mexico.
voy a hablar sobre la microrregión de Pozuelos. Descripción. Se localiza en la planicie costera de Chiapas. Es el municipio de Tapachula, México. La microrregión Pozuelos conforma el sistema lagunar dentro de la zona sujeta de conservación ecológica, el Gancho Murillo. Those are in the coastal plains of the Chiapas, and includes the conservation area of Rancho Murillo, which is like a kind of protected area in the coastal. La vegetación está compuesta por un manglar de diferentes estructuras, campos de cultivo, pastizales, inducidos y palmares modificados. Okay, there are several different types of vegetation as mangroves and mangroves Sí. Cuéntanos un poco más. I'm asking him because he's from the project, not to read on the project. Just give us the story about what's going on in this project, okay? So cuéntanos tu experiencia. Ya, dale, cuéntanos tu experiencia. En las comunidades pesqueras del Gancho Murillo han presenciado un asolvamiento por sedimentos en sus áreas de captura. Esto representa la reducción de captura de camarón y escama, principales productos recolectados por los pescadores. There has been the creation of fishing because there has been a lot of civilizations, and that has caused the reduction of the fishes of the fish and also some fish. También existen afectaciones por la reducción del recurso hídrico disponible debido a la disminución de lluvia y la pérdida de calidad del agua. There has been also a reduction of rainfall and water quality. Los objetivos de las medidas: establecimientos de comité de reserva para generar acuerdos locales de buena gobernanza, There has been for local good governance, local governance. conservación, restauración y protección del ecosistema costero y promoción de la pesca sostenible en el ejido costero campesino. The recreation and integration of the coastal ecosystem, so we do the necessity for protection of commercial fishes of consistent capital. Sí, estrategia de educación ambiental para líderes juveniles e implementación de proyectos productivos en acuerdo con el comité. And also environmental education for young leaders together with the committee, the watershed committee, which is already established. Los grupos y números de beneficiarios son el ejido Conquista Campesina, población de 500 habitantes. Yeah, the beneficiaries of this work is around 500 Americans in the Campesina, which is one of the ejidos. Bueno, los principales socios que se benefician con esto son los ejidatarios, Reserva El Gancho Murillo, Secretaría de Medio Ambiental, Vivienda e Historia Natural. Those are the main partners, the communities, the Gancho Murillo Reserve, and the Ministry of Housing and Tourism. Local community. Gracias. If we just can stay here, what we want to do is not just questions, but rather to make a common reflection on the three presentations. So I have just 3 steps on it. The first, I want just to ask you about what do you like out of the three presentations, okay?
The second is going to be more your comments, and at the end, the third one is going to be more your recommendations and conclusions. Okay, but let's move to the first one. What did you like of the three presentations? What highlights? ¿Me entienden? Voy a decirlo en español también. No, yo estaba haciendo. Sí, ¿me entendí? Vamos a hacer una breve reflexión y hay 3 puntos. Uno que son que nos gustó, que no nos gustó. La segunda, comentarios un poquito más de análisis. Y el tercero, puede ser una recomendación de conclusiones. Okay, so anyone just be specific and I think all the presentations are good. What we like, what I like personally, is that that concern communities are involved, and the ecosystems also, in the services of ecosystems. That's something which is great. And small cases which are successful. This eco EAP just starting with this small project, trying to show that the outcome is positive. It's a nice